හරිම සුළුයි. Tonight on First at 9, this Monday, the 8th of January 2024. MOUs important. Japan urges early signing of debt MOU between Sri Lanka and creditors. Goes on to emphasize need to ensure transparency and comparability in agreements. Government revenues. Sri Lanka expects additional income of 647 billion rupees in 2024 after tax hike. But State Minister of Finance insists vehicle imports will not be permitted. Post-conflict resolutions. The Sri Lankan government will address all issues related to the Northeast conflict via political solutions by 2025, assures President. Immunization campaign. First phase of measles supplementary immunization program shows 83% progress, reveals Health Secretary. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. නියම මෝල්ට් සාරය සමග මැලිබන් මෝල්ට් ටයිම් රුපියල් 750ක් පමණයි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9 with Indivadi Amuata from Studio 24 in Colombo. And a very warm welcome. We're taking you throughout tonight's news from across Sri Lanka and around the world. First, a look at your local top story. Following an agreement reached last year, Japan today reiterated the importance for early completion of signing of a memorandum of understanding between Sri Lanka and creditor nations in a bid to secure debt restructuring agreements with both bilateral creditors and bondholders to complete the second review of the $2.9 billion bailout from the International Monetary Fund. Japan further emphasized the need to ensure transparency and comparability in agreements with creditors outside the official creditor committee. This came following an announcement made by the official creditor committee stating that they agreed on the main partner framework of debt treatment with Sri Lanka, consistent with those of Sri Lanka's extended fund facility arrangement with the IMF. On the 12th of October, China agreed in principle to restructure $4.2 billion of debt of Sri Lanka. 1.5 months later, on the 29th of December, the official creditor committee announced that they agreed on the main parameters of debt treatment with Sri Lanka, consistent with those of Sri Lanka's extended fund facility arrangement with the IMF. In a statement, the Paris Club said that this agreement would allow the IMF staff to present the first review of Sri Lanka's EFF arrangement to the IMF Executive Board and thereby pave the way for approval of the second disbursement under the arrangement. According to the Ministry of Finance, the agreement in principle covers approximately $5.9 billion of outstanding public debt and consists of a mix of long-term maturity extensions and reduction in interest rates. The Paris Club said that the official creditor committee stands ready and awaits the formalizing of the agreement in the coming weeks in a memorandum of understanding with Sri Lankan authorities. Subsequently, Japan reiterated the importance of early completion of signing of a memorandum of understanding between Sri Lanka and creditor nations on debt restructuring after an agreement was reached in principle last year. It also emphasized the need to ensure transparency and comparability in agreements with creditors outside the official creditor committee. Japan, along with France and India, co-chaired the Committee of 15 Creditor Nations. Battling the nation's worst financial crisis since independence in 1948, Sri Lanka is trying to restructure deals with creditors after soaring inflation, currency depreciation and low foreign reserves, which sent its economy into free fall, forcing it to default on foreign debt in May 2022. According to data released by the Ministry of Finance in September last year, Sri Lanka's total external debt is estimated at $36.4 billion, which includes $10.8 billion of bilateral debt.
The island nation needs to secure debt restructuring agreements with both bilateral creditors and bondholders, possibly by March, to complete the second review of a $2.9 billion bailout from the International Monetary Fund. President Ranil Wickremesinghe assures the government plans to address all war-related issues of the country through political solutions for the affected communities by year 2025. During his address at the 125th anniversary ceremony of the Colombo Young Men's Buddhist Association in Colombo, the President emphasized the importance of collective progress as one nation with a focus on future rather than the present. The 125th anniversary ceremony of the Colombo Young Men's Buddhist Association was held at the Bandar Naik International Conference Hall in Colombo yesterday. Addressing the conference, President Ranil Wickremesinghe said that the government's goal is to address all war-related issues by 2025, providing political solutions for the displaced and missing persons. කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සමිතියට කොටුවේ ඉඩමක් තියෙනවා. ආණ්ඩුවට අයිති ඉඩමක්. මං කිව්වා අපි මේ අවුරුද්දේ තව අවුරුදු 99ක් දෙන්නම්. ඔයකට මූල්‍ය බරක් දාන්නේ. ඒක අපි හදලා දෙන්න. ඒක ආණ්ඩුවේ යුතුයකමක්. අපේ සැලැස්ම අනුව ඒ ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම සංචාරක කලාපයක් වෙන්න යනවා. ඒකේ වාණිජ ගොඩනැගිල්ලක් වෙනවා. මම කියන්නේ වරායට එනකොට දකින්න මේක නිසා පුළුවන් තරම් උඩහට මේ ගොඩනැගිල්ල දාන්න කියලා. ඉතින් අපි කතා කරන්න මේ වැඩ කටයුත්ත අපි මේ බෞද්ධ සංගමය වෙනුවෙන් කළා දෙන්න. අද තේමාව හැටියට තියෙන්නේ ලංකාභිමානය. එක ශ්‍රී ලංකාවක කතිකාව. ඒකයි අද ලංකාවට උවමන. මම මෙතෙන්ට ආවේ යාපනයේ ඉඳලා. දවස් 4ක් මම යාපනයේ හිටියා. හැම එක්කෙනාම කියන්නේ එක ශ්‍රී ලංකාවක් උවමනයි කියලා. අපි කතා කරගෙන තීරණය කරා 2025 වෙනකොට යුද්ධයට සම්බන්ධ සියලු ප්‍රශ්න විසඳමු කියලා. ඉඩම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න විසඳමු, අවතැන් වූවන්ගේ විසඳමු, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අතුරුදහන් වුණ අයගේ ඒ ප්‍රශ්න විසඳලා අපි ඒ දේශපාලන බලතලත් අපේ පළාත් සභා සියල්ලම නියම ලෙස ක්‍රියා කරමු කියලා. State Minister of Finance Ranjit Siambalapitiya says the government expects the tax income to grow by 0.7%, translating to an additional income of 647 billion rupees in 2024 following the recent increase in value-added tax from 15% to 18% initiated in January. Joining a media briefing at the President's Media Centre today, State Minister Siambalapitiya said that going forward, the government is expecting the tax ratio to be 40% direct tax to 60% indirect. He also added that vehicles will not be allowed to be imported anytime soon, and a special tax will be imposed on the country today's production going forward. බදු ලිපිගොනු සංඛ්‍යාව 2019 වෙද්දී විවිධාකාරයේ බදු ලිපිගොනු අපේ රටේ 17,5233ක් තිබුණා. අලුත් සංශෝධනත් එක්ක 2020 වෙද්දී මේක 6,77,613ට අඩු වුණා. 2021 වෙද්දී 5,00,000ට අඩු වුණා මේක. 2022 වෙද්දී 4,00,000ට අඩු වුණා. දැන් ආපහු අලුත් ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක 2023 දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට 10,00,000 මේක නැවතත් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අපි 8.3ක රාජ්‍ය ආදායමට ගිහිල්ලා අපි පහුගිය වර්ෂෙනකොට 10ට ළඟා වුණා දළදේශීය නිෂ්පාදනයත් එක්ක. 34 අවසන් වෙනකොට අපි 12ට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ වර්ෂයේදී 15%ට. නිදහස්ව තිබුණු භාණ්ඩ වලින් 97%ක් වැට් බද්දට යටත් කිරීම තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රුපියල් බිලියන 378ක අලුත් ආදායමක්. ඒ කියන්නේ දළදේශීය නිෂ්පාදනය සාපේක්ෂව රාජ්‍ය ආදායම 1.2කින් ඒ තුලින් වර්ධනය වේවි කියලා අපි ගණනය කරලා තියෙනවා. වැට් බදු අනුපාතය 15% තිබුණේවා 18 කිරීම තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන රුපියල් බිලියන 227ක් වැඩි වේවි කියලා. දළදේශීය නිෂ්පාදනය සාපේක්ෂව 0.72ක් 100ට බදු ආදායම වර්ධනය වේවි කියලා අපි ප්‍රතිශතාත්මකව කල්පනා කරනවා. පොදුවේ මේ වැට් බදු වෙනස් කිරීම තුළ දළදේශීය නිෂ්පාදනය සාපේක්ෂව 2.07ක් රාජ්‍ය ආදායමට එකතු වේවි කියලා අපි හිතනවා ප්‍රතිශතයක් හැටියට. රුපියල් වශයෙන් බැලුවොත් බිලියන 645ක් රාජ්‍ය ආදායමට වැඩිපුර එකතු වේවි කියලා. ඒතකොට අපි ගණනය කරා මේකෙන් උද්දමනයක් ඇති වේවි කියලා. උද්දමනයක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැති වෙන්න බෑනේ. 6.4ක විතර උද්දමනයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වේවි ශනිකව කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟ ගණනයේදී විදුලි බිල අඩු කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා විශ්වාසයක්
තත්ත්වයක් තියෙනවා. මෙවැනි කරුණුත් එක්ක අපිට මාසයක් දෙකක් තුනක් ඇතුළත 105 අනුපාතයට නැවත පහළට ගේන්න පුළුවන් කියන ගණනය මහා බැංකුවත් මුදල් අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙනකොට මේ රටේ බදු සංහිතිය බැලුවොත් 20%ක් ඍජු බදු 80%ක් වක්‍ර බදු. හැබැයි අද අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ 120 130ක් ඍජු බදු 70ක් වක්‍ර බදු. අපේ ඉලක්කය 60ක් වක්‍ර බදු 140ක් ඍජු බදු කරන්න. Facebook කරා දිගින් දිගටම කියනවා අපි මේ මාසයේ අග වෙද්දි වාහන ආනයන කිරීමේ සැලසුමක් තියෙනවා කියලා. අපි බදු ආදායම් පැත්තෙන් බැලුවොත් වාහන ආනයන අපිට හරි වැදගත්. හැබැයි වාහන ආනයන පිළිබඳ කමිටුවක් පත් කරා අපි මේ ගැන සොයා බලන්න. අපි ළඟ තියෙන සංජිත කොතනට ආපුවාමද මේ අපි වාහන ආනයනට යන්නේ කියන එක. දෙවෙනි එක අපේ රටේ තියෙන වාහන අපිට තව මදිද ප්‍රමාණවත්ද? ඒ අධ්‍යයන වාර්තාව මත තමයි ඉදිරි කටයුතු කරන්නේ. අපි දැනට නම් කිසිම සූදානමක් නැහැ. රාවෙලදපොළ ලීටර 1,50,000ක් දවසට නිෂ්පාදනය වෙනවා. 50,000ක් තමයි නීති අනුකූල වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට නිශ්චිත බදු මුදලක් අය කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara revealed that discussions pertaining to potential energy sector investments and partnerships will be held with French officials, or rather were held with French officials today. Taking to the X platform, the minister highlighted that discussions were held with the ambassador for France in Sri Lanka at the Ministry of Power and Energy. The minister further revealed that discussions focused on the government's policy on renewable energy, nuclear energy integration plans, smart grid development and energy sector efficiency plans. He also said a proposal by Electricité de France on nuclear energy and possible partnerships in the future were also discussed. Sri Lanka has begun 2024 with a worrying surge of over 2,300 dengue cases being reported nationwide over the last 7 days. Subsequent to the dengue spike, greatly attributed to the adverse weather patterns in the country, the special dengue prevention program initiated by the Ministry of Health continued for a second day today. Meanwhile, the Secretary to the Ministry of Health, Dr. Palitha Mahipala, added that about 83% progress has been made following the recently launched MMR supplementary immunization program to give an extra dose of measles vaccine to infants between the ages of 6 and 9 months. Following the extreme rainfall over Sri Lanka, health officials have observed a significant rise in dengue cases. According to the latest statistics of the National Dengue Control Unit, the number of patients reported during the first week of January this year is 2,316. The majority of patients reported were from the western and northern province, tallying a total of nearly 58%. Further, a total of 49% of dengue patients were reported from the Colombo, Jaffna and Gampaha districts. Accordingly, 69 areas have been identified as high-risk areas by the Ministry of Health. Subsequently, the Ministry of Health took measures to implement a special dengue program titled Prevention Week commencing yesterday. As a result, the special dengue prevention program was carried out in parts of Colombo today. Public health inspectors of the Colombo Municipal Council, doctors, police officers as well as Navy officers joined the special program. During the special dengue prevention program today, fogging in respective areas were carried out, while the public was also advised to follow the necessary precautions. ඊයේ දිනේදී පමණක් උතුරු කොළඹ, මැද කොළඹ, බොරැල්ල, නැගෙනහිර කොළඹ සහ බටහිර කොළඹ කියන කොට්ටාශවල ට්‍රැක්ටර් 24ක් පුරවලා ප්ලාස්ටික් බෝතල්, ප්ලාස්ටික් කෝප්ප, යෝගට් කෝප්ප, මදුරුවන් බෝ විය හැකි තාවකාලික ස්ථාන ඉවත් කරනු ලැබුවා. මම ඊටාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම මහ ජනතාවගෙන් මෙවැනි මදුරුවන් බෝ විය හැකි ස්ථාන ඔගේ පරිශ්‍රයේ තිබෙන්නට හරින්නට එපා. The dengue program executed in the Avisavela area led to the discovery of a large number of mosquito larvae at the SLTB bus depot in Avisavela. Additionally, Army officers, Civil Defence Force officers, police and officers of the Police Special Task Force too joined the dengue program conducted in Manampitia. Further, dengue prevention operations took place in many areas in the island, including Kuliapitia, Hatton and Galnavar.
concurrently, Secretary to the Ministry of Health Dr. Palitha Mahipala announced today that the national program of providing an extra dose of the measles vaccine to infants between the ages of 6 and 9 months will be implemented on Saturdays for the next 3 weeks. ඒකෙදි අපි 83%ක ප්‍රගතියක් තිබෙනවා. ඉදිරි සති 3ක කාලය තුල සෙනසුරාදා දවස්වල ඒ අදාළ දෙමව්පියන් තමන්ගේ දරුවන් රැගෙන විත් මාස 6ත් 9ත් අතර සරම්ප අතිරේක මාත්‍රාව ලබා දීමට කටයුතු කරයි කියන බලාපොරොත්තුව තියෙනවා. මේ ප්‍රතිශක්ති කරන වැඩපිළිවෙලට අනුගත වෙන්නේ නැතුව එන්නත් අවශ්‍ය නැහැ කියලා සිතන කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. ඒක පිළිබඳ දත්තයන් තොරතුරු ලබා ගත්තාම මාස 9ත් අවුරුදු 15ත් අතර 4194 දෙනෙක් අඳුරගෙන තිබුණා. ඒකෙන් 801 දෙනෙක් සෙනසුරාදා දවස් තුල එන්නත් ලබාගෙන තිබුණා. ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක්. The Cabinet of Ministers today approved President Ranil Wickremesinghe's proposal to pay 5,000 rupees from January onwards out of the intended 10,000 rupee cost of living allowance proposed for government employees, which was scheduled to be disbursed from April this year. This increase was proposed via the 2024 budget. The President's office said that Cabinet also approved the proposal to double the disturbance, availability and transport allowance for doctors, increasing it from 35,000 rupees to 70,000. Additionally, university teachers will see a 25% increase in their study allowance, set to be included in their January pay. Taking you to politics, Independent MP Uday Gammampilla says that according to the Constitution, the government must hold the country's presidential elections in the coming months of September and October. He made this statement on the claim that the incumbent government would lose if the elections were held. Meanwhile, Independent MP Dallas Alahap Perumas says that collaboration with opposition parties has not been successful so far, and a common candidate for the presidential election has not been decided yet. ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්නේ කවදාද කියන කාරණේ පිළිබඳ බොහෝ දෙනා විවිධ මත පළ කරනවා. නමුත් ජනාධිපතිවරණය පවත්වන දිනේ තීරණය කරන්නේ දේශපාලකයන්ට ඕන විදියට නෙවෙයි ව්‍යවස්ථාවට අනුව. මීළඟ ජනාධිපතිවරණයේ 2024 සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදාත් ඔක්තෝබර් 18 වෙනිදාත් අතර අනිවාර්යයෙන් පැවැත්විය යුතුයි. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ පැවැත්වුවොත් ආණ්ඩුවට අන්ත පරාජයක් අත් වෙන බව හැමෝම පිළිගන්න තිත්ත ඇත්ත. මේ වෙලාවේ හරි මේක වෙනස් කිරීමේ දිශාවට මාරු කරන්නේ නැත්නම් මේට වඩා වැඩි විනාශයකට අපේ රට ඇදගෙන යන එක වළක්වන්න බෑ. ඒ නිසා පළමු ප්‍රයත්නය තමයි අපි මේ විනාශය නතර කිරීම. ශ්‍රී ලංකාව එක වෙනුවට NPP, UNP වෙනුවට NPP. දැන් එහෙම එකක් නෙවෙයි. අද අපිට අවශ්‍ය මොකක්ද? මේ වැටී තිබෙන රාජ්‍ය ගොඩනැගීම සඳහා නව දක්මක්, නව චින්තනයක් සහිත නව ව්‍යාපාරයක් අවශ්‍යයි. අන්නේ ව්‍යාපාරය තමයි ජාතික ජන බලවේගය. අපි පහුගිය මාස 8ක කාලය පුරාවට නිදහස් ජනතා සභාව විදියට සියලු විපක්ෂ බලවේග සමග සාකච්ඡා කරමින් මේ පාලම හදන්න අපි උත්සාහය ගත්තා. හැබැයි කනගාටුවෙන් කියන්නට ඕන ඒක අසාර්ථක වුණා අපි බලාපොරොත්තු වලට සාපේක්ෂව. මම හිතා වගකීමෙන් කියන්නේ ඒක අපි අත්හැරලා නැහැ. නිලන් පෙරලා මන්ත්‍රීතුමා කිව්වනේ මේ අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස කියලා තෝරන. ඒක මේ පෞද්ගලික මතයක් විදියට මිසක් අපි සුළුදායක මතයක් නෙවෙයි. නාවක ගොඩේ මාත්‍යයක් දැන් සමගි ජන බලවේගයේ තමයි මාධ්‍යම කියන්නේ. ඒක ඉතිරි කාලේදී නිරාවනේ. ඒක කලබල වෙන්න එපා. මම හැමතිස්සෙම පිළිගන්නවා අපිත් වගකීම ගන්නට ඕනේ ආණ්ඩුවක් අපේ බලයට ගෙන ආවේ ආණ්ඩුවට වැඩේ කරගන්න බැරි වුණා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම ගන්න ඕනේ ජන දුක තේරෙන නායකයෙක්. ඒ නායකයෙක් වන්න ඕනේ හොරකම් කරන්නේ නැති, වංචා කරන්නේ නැති, දූෂණ කරන්නේ නැති. ඒකට මේ චරිතාංග සියල්ලම තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් අතරින් කවුද අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ? අපිට තියෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා විතරයි. And from the Yukthia operation, the special police operation to curb island-wide distribution of illegal narcotic substances continued for a successful 22nd day today. Subsequently, property worth 106 million rupees belonging to drug traffickers have been seized during the course of today. In line with investigations carried out under the Yukthia special operation to curb the distribution of narcotic substances throughout the island, property and vehicles belonging to 3 drug traffickers, namely a suspect under the alias Kudu Roshan, Kavindu Maduranga and Hettiara Chigeshwiyani, were taken into police custody. Accordingly, the seized vehicles are valued at 61 million rupees and seized lands and properties are valued at 45 million rupees, totaling 106 million rupees. Acting IGP Deshabandhu Thennakon was present at the Illegal Assets Investigations Division to inspect the respective properties.
In the meantime, a suspect named Premasiri under the alias Shota, who was engaged in drug dealing while posing as a shaman of a Devali in Horanu, was apprehended. Heroin worth around 300,000 rupees in possession of the suspect was seized. Further, the inspection of buses in line with the Yukti operation continued through the course of today's program. Accordingly, several suspects as well as consignment of drugs were taken into police custody. In the meantime, a suspect named Yasir Pradeep alias Puncha and one of his subordinates were apprehended in the Kalupe area in Hikkaduwa based on suspicions of distributing crystal methamphetamine. The police revealed that the suspects in question has been distributing narcotic substances remotely via telephone. Welcome back. Minister of Industries Dr. Ramesh Patirana states that the government plans to further liberalize industries in Sri Lanka by relaxing restrictions to encourage rapid growth as the country is recovering from the economic crisis. Addressing the inauguration of Facets Sri Lanka International Gem and Jewellery Show, the Industries Minister added that with financial stability returning in the country, industries can hope for better days as the year progresses. The 30th edition of Facets Sri Lanka International Gem and Jewellery Show, organised by the Sri Lanka Gem and Jewellery Association in partnership with the National Gem and Jewellery Authority and Sri Lanka Export Development Board, was held in Colombo. අපිටත් අත උස්සන්න වෙලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ. බදු නොගත්තා කියලා රටට ඇති වෙච්ච දෙයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා දැන් බදු අරගන්න. ඔක තමයි පෞද්ගලික කාර්යයට වෙච්ච ආර්ථික ප්‍රශ්න රටේ මූල්‍ය ආරම්භය. මේ හැම දෙයකටම මුහුණ දෙන්න වෙනවා. 16 වතාවක් IMF එක සල්ලි දුන්නා රටට. 17 වෙනි වතාවේ දෙන්න යනකොට තමයි රටේ මිනිස්සු දැනගෙන හිටියේ IMF එකක් තියෙනවා මේ IMF එක කියන වචන. ඒකට හේතුව තමයි IMF එක කොන්දේසි දාන්න පටන් ගත්තා. අපි හිතුවක්කාර විදියට වැඩ කරා හිතුවක්කාර විදියට වියදම් කරා හිතුවක්කාර විදියට සල්ලි නාස්ති කරා ඒ නිසා තමයි රටේ ආර්ථික අර්බුදය ඇවිල්ලා රට පල්ලයට අපිත් පිළිගන්නවා ටැක්ස් වැඩි වැට් එක වැඩි නොයෙකුත් බදු වැඩි කියලා. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. We know the Sri Lankan people, not only those who are involved in the gem and jewelry sector, but also all the industrialists are going through a turbulent time, economically, socially and politically. I keep my fingers crossed, I hope and pray in 2024, we would see a better day tomorrow. Things have become stronger, socially and economically, and we are on the correct path to ensure that Sri Lankan economy sustains on the long run. The request was loud and clear, that is Dean, in relation to some of the policy decisions that government had taken since of late. Yes, I know it's little high, and nobody anticipated this kind of a rise of the taxes, but we must ensure that the private sector of this nature, where brought in income for the government and its people, is well secured and it's looked after. So in that regard, we are having constant discussions with the stakeholders in relation to certain measures. As I mentioned last year, we were trying to liberalize your industry as much as possible. So whatever the stringent measures that we're adopting by the Gem and Jewellery Authority are much lesser now. In the long run, we were having discussions with the State Minister, who's the chairman of the Gem and Jewellery Authority, how best we can go ahead in relation to certain concepts, including developing a free trade zone covering this subject. Facets Sri Lanka is an excellent starting point for anyone searching for opportunities in the gem and jewellery trade. Be it an exporter or importer, Facets plays an important role in linking various parties so that they may reap the benefit of various opportunities the local and the global market have to offer. Facets Sri Lanka's 30th show will accommodate nearly 100 exhibitors showcasing gem and jewellery. Over 8,000 visitors are expected to visit the show, including a large number of high-profile and influential buyers from around the world, making it the biggest event in its 30-year history. And the Colombo Bourse closed lower today for the first time since January 1st. The broader market witnessed a session of profit-taking and recorded a decline of 11 points to close the day at 10,750, making it the first drop in the benchmark.
SPI in 1.5 weeks. We now have senior analyst from Capital Alliance, Amrit Fernando, for his thoughts on how markets will perform this week. In terms of the domestic equity market, we saw the SPI rise 107 points to 10,761 last week, while the S&P SL20 rose 26 points to 3,094. With the rise in the index last week, total market turnover also increased to 2.4 billion rupees, growing 12% compared to the previous week. We expect the market to remain somewhat positive this week as lending rates gradually come down. We saw the average weighted prime lending rate, or the AWPLR, drop to 11.87% from 12.13% the prior week. On the tourism front, Sri Lanka's 2023 annual tourism revenue rose over 80% to $2.1 billion, while arrivals for the year also more than doubled to 1.49 million. If this trend continues, it could act as a tailwind for hotel stocks. In the first week of 2024, Sri Lanka recorded over 30,000 tourist arrivals and expects 2.5 million arrivals for the year 2024, which would put us back at 2018 levels. Moving on to treasury auctions. Last week, the government raised 155 billion rupees through a T-bill auction, predominantly through the shorter-term 3 and 6 month bills, where the 3-month bill saw an interest rate decline of 6 basis points, while the 6-month and 12-month bills remained unchanged. Additionally, this week, the government will try to raise 100 billion rupees through a T-bill and 128 billion through a T-bond auction. In terms of global markets, last week US indexes such as the Nasdaq, Dow Jones and S&P 500 recorded their first weekly declines in around 10 weeks, while crude oil prices had an upward trend, with Brent oil heading back towards the $78 to $80 per barrel levels. And that's it from us here at AdaDerana English, first at 9. We'll see you again tomorrow at the same time. Good night.